Les 3 objectifs primaires de partir d'un bon pas pour un avenir meilleur sont réduire l'incidence de problèmes émotionnels et comportementaux sérieux à long terme chez les enfants, promouvoir le développement optimal, social, affectif, comportemental et cognitif des enfants, et renforcer les habiletés des communautés pour qu'elles puissent répondre aux besoins des enfants et de leurs familles de façon efficace. You know, they really needed places for kids to be early in the morning before school started and then again after school. So out of that, you know, came our early bird and after school programs. The way they're doing things for the children, like the breakfast club, the lunch program, the donations that we get for their clothing, shoes, and all those things. So I think this is very good that's being done here, and I've not seen such a thing being happening at any other school I've been at. The development of a child cannot take place just within the umbrella of a family unit, you know, the ecological way of looking at it. The child being a member of a family, the family being a member of the community. You have to have multiple entry points. There's programs here for children, you know, and they were all free. And if you needed to attend a meeting, the childcare was right here on site. It was a very, very smooth transition. They wanted you to be here. They provided everything they possibly could to meet your needs. Suite à l'analyse de recherche et de pratiques exemplaires, il est indispensable que chaque programme réponde au but suivant. Être compréhensif, être accessible universellement à tous les enfants de la communauté, être d'une durée de plusieurs années, s'adressant aux enfants de 4 à 8 ans, être de grande qualité, minutieusement planifié, dirigé par des individus compétents et engagés, favorisant la sécurité, la santé et le développement de l'enfant comme étant de primaires attentions. Porter son attention non seulement sur l'enfant, mais aussi sur sa famille et la communauté dans laquelle il vit. J'aimais le fait qu'il était très impliqué au niveau des familles, au niveau des enfants et puis de l'école, que tout le monde travaillait comme une équipe ensemble pour le bien-être des enfants. We need to realize that when we're involved with children and youth that we are making investments, and they are very serious investments, and that the return on that investment goes much beyond the children and youth that we're working with, because there is then a benefit to the larger society, is we're creating really a citizenry that will be capable, that will be healthy, that will be able to, you know, work, have jobs. It's important for Better Beginnings to have a multitude of programs, because when you're working with a community, you have to be able to serve everyone in that community. Should be high quality programs, and it's better to run fewer high quality programs than to run many low quality programs. And this is a big deal in high risk neighborhoods. À chacun de ces sites, le modèle Partir d'un bon pas pour un avenir meilleur est composé de 4 programmes et activités. Les programmes axés sur l'enfant et la famille, les programmes en milieu scolaire, les programmes axés sur les parents et les programmes et activités de développement communautaire. Les activités axées sur l'enfant et la famille incluent des visites à domicile, des joujoutèques, des programmes de portes ouvertes pour parents et enfants et des activités parascolaires. Nobody's perfect. It's a program for young parents with children from age 0 to age 5. And it's a program for isolated parents. Also, the public health nurses, they are here able to answer all the questions pertaining to illnesses, stress, all these things. Les programmes en milieu scolaire incluent des éducateurs pour diriger des activités d'enrichissement en classe. Je travaille souvent pour rattraper les jeunes qui ont de la difficulté en lecture ou en mathématiques, même en écriture. C'est surprenant, les jeunes qui ont beaucoup de difficultés avec la motricité fine. Et des programmes de bonne nutrition, comme les petits déjeuners, dîners et goûters scolaires. The reason that I think that that's really important, specifically as a snack program, is that it feeds over 1,000 kids a day. And the breakfast program is very important as well, because we have about 60 to 120 kids that show up, who most of them would show up without having breakfast if they didn't get breakfast at the breakfast club. And I mean, I think we all know that kids who come to school with a hungry belly can't focus on their schoolwork, and it fits into a bunch of other things like behavior problems and feeling easily distracted, etc., etc. My favorite thing about Breakfast Club is that all the food,
They have different variety of foods that give lots of nutrients to you. And then after you're done that nice breakfast, you can go play and have some fun with games. That's why I like Breakfast Club. One of the best programs, that, in my opinion, that you do is the enrichment program over the summer, where the kids come in and they get 2 weeks of basically kindergarten in the summer, so they can deal with all those transition things, the separation and everything. De faire un lien entre l'école aussi, puis eux autres, les parents, parce que souvent les parents ont une difficulté à approcher la direction ou les enseignants, ils se sentent intimidés, puis tout ça. Alors pour nous, c'était de faire le lien avec ça, puis aussi de leur faire connaître tous les programmes et les services qu'ils peuvent avoir pour la famille. If there wasn't the preteen program, I'd be staying home alone. I'd be sitting at home watching TV. There's a lot of fun. You can go outside, you can go downstairs, you can go in the Wii room. I think it's awesome to have better beginnings, better futures in our school, to have that support and always having the culture aspect always present. Les programmes axés sur le parent incluent des rencontres de parents pour étudier et acquérir de meilleures connaissances de gestion des biens de l'enfant et de nutrition familiale, des rassemblements pour se divertir et des ateliers ou cours de compétences parentales ou de leadership. Some of the most important programs for our families and children are drop-in programs. Like they come in the morning with their parents and caregivers, and we have activities for the children. Us as a staff and the parents are co-learning with the kids. Our staff that we have here in the Santés Amis are very creative. They try to implement a lot of physical activities, good nutrition, music, arts and crafts, singing, a lot of artistic things. So the kids learn a lot here and they have a great time while they're here at Better Beginnings. Les activités communautaires incluent des événements comme des petits déjeuners communautaires, des célébrations et événements publics, la culture d'un jardin communautaire, ainsi que la promotion de l'amélioration des passages pour piétons et l'éclairage public veillant à la sécurité et la cohésion du voisinage. There's been a lot of connections made, a lot of young people that we have now, the children we have in our programs. Their parents were in our programs. I find most of the friends I have now I got while I was in this program. And you know, without programs like this, I mean, it would be a shame because kids wouldn't really have time to make those connections with their lifelong friends. Le développement de tous ces programmes est réalisé en collaboration avec les parents et les résidents de la communauté. Starting up a Better Beginnings, Better Futures program somewhere else in Canada, I would say to them that it's important to get the community involved and to find and ask the community themselves, what they think they need. It truly takes an entire community to raise a child. Chantal et moi, nous avons participé à un programme pour l'inclusion du père dans le développement de l'enfant. Alors, au mois de janvier, on anticipe partir ce programme-là. Il y a eu les parties de Noël, il y a eu des choses de pyjama, on a fait les clowns, on a fait, hein? Le camp familial, mon Dieu, le camp familial. Lors du développement d'un nouveau programme tel que Partir d'un bon pas pour un avenir meilleur, il est certain qu'une gamme de défis se présente et risque d'affecter le déroulement du projet. Ces défis incluent le repérage d'un local et de ressources pour le programme, le recrutement et la formation de personnel, travailler auprès des groupes culturels et linguistiques. L'expérience d'avoir participé au développement de programmes pour Partir d'un bon pas a donc fourni de valables leçons au sujet de la création de programmes populaires et efficaces. My first impressions of Better Beginnings was that it was a happy place. The children were laughing, the children were playing together, they were, there was activities going on all of the time. The children just loved it there.